আজকে আমাদের হ্যাশিং এর কন্টিনিউশন। আমরা লাস্ট উইকে দেখছিলাম যে হ্যাশ টেবিল দিয়ে কিভাবে আমরা ডেটা স্ট্রাকচার হ্যান্ডেল করতে পারি। তো হ্যাশ টেবিলে এখানে আমাদের একটা ইস্যু চলে এসেছিল, কলিশন। মানে কি হয় হ্যাশে, যে ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং টেবিল থেকে হ্যাশ টেবিলের ডিফারেন্স যেটা, সেটা হচ্ছে যে ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং টেবিলে আমি যখন বলি T1, তার মানে হচ্ছে টেবিলের এই 1 ইন্ডেক্সে গিয়ে আমার ডেটা থাকবে। আমি হ্যাশিং এ কি বলি, হ্যাশিং আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা ফাংশন ইউজ করি। তো সেই ফাংশনে প্রথমে আমাদের ইনপুটটা যায়, যদি আমরা সেটাকে সে কি কে বলি, দেন এই ফাংশনের যে আউটপুট, সেই আউটপুটের হচ্ছে আমার টেবিলের ইন্ডেক্সটা পড়বে। সো আমাদের এখানে T1 ডেটা অ্যাড্রেসিং টেবিলে যেটা এই এখানে যেত, সেম ফর HK, K is 1, তাহলে আমাদের H1, maybe H1 will be returned separate value. সো এখানে 1 হতে পারে, নাও হতে পারে। সো র্যান্ডম ডিস্ট্রিবিউশনের একটা প্ল্যান। তো এটা করতে গিয়ে যেটা হয় যে কলিশন অ্যারাইজ করতে পারে। কলিশনের কনসেপ্টটা কি ছিল, যে সিন্স এটা একটা ফাংশনের আউটপুট, if the function returns same value for two different input, let's say HM এর জন্য k রিটার্ন করলো, আবার HN এর জন্য k রিটার্ন করলো। It all depends on the design of the function H। সেসব ক্ষেত্রে আমরা বলছি এখানে কোলিশন। তার মানে আমি মেমোরিতে আমি স্টোর করতে চাচ্ছি, এম এর জন্য আমি কে লোকেশন পেলাম, কে তে আমি ইনসার্ট করলাম, তারপর যখন আমি এন এর জন্য আবার হ্যাশ করছি, তখনও somehow the hash function returns the same value k। তো তখন আমরা এটাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করব, কারণ আমার তো এই পজিশনটা, এই লোকেশনটা অলরেডি অকুপাইড। তো এখান থেকে আমি বের হবো কিভাবে? এই কলিশন এর প্রশ্নটা হ্যাশিং এ চলে আসছে, যেটা আমাদের ডিরেক্ট অ্যাড্রেস টেবিলে ছিল না। তো আমরা কলিশন রেজলিউশন বলছিলাম। কলিশন আমাদের আসলে অ্যাভয়েড করা, ফুল 100% অ্যাভয়েড করা, দিস ইজ not possible. So what we want to do is to minimize that collisions. So resolving collisions, we have two options. One is chaining, another is open addressing. So for open addressing, we have a class of alternatives solutions. For chaining, this is pretty much straightforward. I mean, what happens is we have to introduce linked lists for collisions. So the thing is, the idea behind chaining is store all the elements that hash to the same slot in a linked list. আর হ্যাশ টেবিলের যে স্লটটা আছে সেখানে হচ্ছে পয়েন্টারটা রেখে দেওয়া, পয়েন্টার টু দ্য হেড অফ দ্য লিঙ্ক লিস্ট ইজ স্টোরড ইন দ্য হ্যাশ টেবিল স্লট। সো আমার যতগুলো কলিশন আসবে একটা পার্টিকুলার স্লটে, আমি সেগুলোকে তার করেসপন্ডিং লিঙ্ক লিস্টে স্টোর করতে থাকবো। whereas ওপেন অ্যাড্রেসিং যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে without having to rely on
extra data structure like linked list, how can we utilize the hash table itself? collision হলে আমি বাইরে চলে যাচ্ছি, তা না করে collision হলে আমি এই টেবিলের ভিতরে কিভাবে রিঅ্যারেঞ্জ করতে পারি? Use a systematic procedure to store elements in the free slots of the table. So in general এই দুটো হচ্ছে strategy collision resolution. তো চেইনিং এ আমাদের এটা দেখানো যে for keys K2, K5 and K6 we have a collision. Then K2, K5, K6 are kept in a let's say in this position. So from this create a linked list and keep all of them in the linked list. If there is a collision, create a linked list. So chaining puts elements that hash to the same slot in a linked list, right? So আমাদের সেই যে স্ট্র্যাটেজিটা বলছিলাম চেইনিং এর, সেটা একটা মোর পিকটোরিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন। তাহলে প্রসঙ্গ হচ্ছে যে ইনসার্ট করা, ডিলিট করা, সার্চ করা, হাউ ডু ইউ ডু দ্যাট? আমি এই জিনিসটা কভার করছি না, ইটস সর্ট অফ হোমওয়ার্ক, দেখে নিও, দিস ইজ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। তো চেইনিং করতে গিয়ে একটা প্রসঙ্গ আসে যে ইফ উই অ্যাসিউম সিম্পল ইউনিফর্ম হ্যাশিং, তোমাদের যদি খেয়াল থাকে আমরা গত ক্লাসে ডিসকাস করছিলাম যে ইউনিফর্ম হ্যাশিং wants to guarantee that the keys are equally likely to have hashed to any slot. Right? So আমার যদিও রিয়েল লাইফে এই ইউনিফর্ম হ্যাশিংটা আসলে 100% গ্যারান্টিড না, সেজন্যই আমাদের এই কলিশনগুলো হয়, বাট টু সাম এক্সটেন্ট we can avoid collisions. So good hash functions are designed towards uniform hashing. So we have a terminology here, load factor alpha, which is in fact the average number of keys per slot. So we have a number of keys given n keys and m number of slots. How many keys we have per slot? If we have collisions, we'll have multiple. If we have less number of collisions, then maybe the value of alpha is less than 1. এখানে 1 মানে কি? Average keys per slot. প্রত্যেকটা স্লটে on an average একটা করে কি আছে, which means the table is full, right? If alpha is greater than 1, means the table is full and ওই যে আমাদের ওখানে লিঙ্ক লিস্ট করে আরো রাখা আছে, right? We have a number of collisions as well. That's why we have alpha. So standard recommendation practice হচ্ছে যে alpha can be at most 0.75, 0.75. Right, so once you get alpha to that level, the load factor, then increase the size of the table. আমার টেবিল তো শেষ হয়ে যাচ্ছে, কারণ আমার কি অনেক চলে আসছে টেবিল, কারণ আলফার ভ্যালু ওকে, সো আলফা এরকম যদি হয়ে থাকে, তো আলফা যত বেশি বাড়তে থাকবে, 1 এর দিকে যত যেতে থাকবে, তার মানে হচ্ছে এখানে আমার collision-এর probability তত বাড়বে, because the slots are being or getting occupied. So whenever you find a new key,
the probability of finding a collision gets higher. So increase the number of table, the size of the table, and rehash. কারণ তোমার যখন হ্যাশের ফাংশনের সাথে তুমি তো মড করছো কোথায়, মানে হ্যাশের টেবিল আছে, সো you may have different values for the same key. যে কির জন্য হ্যাশ টেবিল সাইজ m ছিল, সেখানে কি যে স্লটে ম্যাপ করছিল, প্রবাবলি তুমি যখন এটাকে 2m করে ফেলছো তখন this will have to some other stuff. So load factorটা আমাদেরকে সেই so for unsuccessful search we have, তার মানে হচ্ছে যে আমরা যদি কিছু খুঁজে না পাই তাহলে what happens is we go and try to find all the slots, right? সবগুলোতে খুঁজে আসে, and then for successful search আমাদের half of the key space আমাদের search করতে হবে, but this gives us upper bound. তো এখানে আমাদের একটা ওয়ার্কআউট এক্সাম্পল, মানে আমি ওয়ার্কআউট করি এটা, is for you. We are given this problem. We have an 11 item hash table that results from using the hash function hk, and hash function the definition of 2k plus 5, and since we have 11 item hash function, we have to accommodate all these keys in these 11 slots, so 0 to 10, right? And these are the keys given: 1 2 3 4 5 6 7 8 11 keys given. What we have to do first is we have to put these keys, right, into the table. So hash table আছে, following this hash function এই কি গুলো কে কোথায় বসবে তাকে নিয়ে বসাবো। দেন একটা প্রশ্ন আছে, যদি collision হয়, assuming collisions are handled by chain, collision যদি না থাকে fine, if there is a collision handled by chain, এটা করা যাবে না এখন। Anyone? জি স্যার। ট্রাই করো, দেখো। এগুলো কিন্তু ভ্যালুজ অফ কে, রাইট? তার কে পাবো কোথায়? এগুলো হচ্ছে কে।
হলো, এটা পারা গেল? আর দুইটা বাকি আছে স্যার। বাকিদের কি অবস্থা? এনিওয়ান এলস কেউ ট্রাই করছো? জি স্যার। ওকে, কারোর হয়ে গেলে এখানে দেন 13 এ কি হবে? ইন্ডেক্স 9 এর আছে স্যার, 13 না, 13 দেন 88 ইন্ডেক্স 5 index 5 একটা collision, right? To chain. Then 23 23 into 246 plus 551 and 4 7 স্যার, ইন্ডেক্স 7। so 7 এখানে আবার so this will grow like this, তাই না? জি স্যার। চেইনিং, তাহলে চেইনিংটা ক্লিয়ার হলো how it works? চেইনিং নিয়ে কারো কোনো কোয়েরি আছে? আর জি নাজমা আক্তার আছো? জি স্যার। ঠিক আছে, চেইনিং হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক না থাকলে বলো, ফার্দার এক্সপ্লেনেশন প্রয়োজন হলে। অর্ণব কুমার সাহা, জি স্যার। ঠিক আছে? জি স্যার। ওকে, নোহা সিমরোজ, নোহা সিমরোজ নাই, ক্লাসে নেই।
Anyway, let's move forward. তো চেইনিং এর আরেকটা অল্টারনেটিভ যেটা ছিল আমাদের সেটা হচ্ছে ওপেন অ্যাড্রেসিং, অল্টারনেটিভ টু চেইনিং ফর হ্যান্ডলিং collisions. The idea is to create some procedure, create some algorithm so that you can keep the keys in the table. So store all the keys in the hash table itself. We don't need to create any other data structure for that. And each slot contains either a key or nil. হয় কি আছে অথবা নাই. So if someone wants to search for a key k, we may have multiple possibilities. একটা search করতে গেলে কি হবে? So first is we need to examine the slot. Right? Key k search করতে হবে, so hash of key. Right? A hash of key যেটা রিটার্ন করবে আমার সেই স্লটে গিয়ে দেখতে হবে. This is known as probing. Probing বলা হয়, probe. Okay? This act of examining slot is known as probing. Okay? So once we have probed, we may have three possibilities. One is that edge of k slot does have the real k. যে কেটা খুঁজতে চাচ্ছি সেটা edge of k তে গিয়ে আছে. So the search is successful. If the slot contains nil, the search is unsuccessful. Key is not there. And there is a third probability or possibility which says that slot HK contains a key that is not K. It is a collision. Right? আমি h of 2 ক্যালকুলেট করলাম, এটা কমপ্লিট করার পর 0 1 2 3 4 দেখা গেল 2 হচ্ছে এখানে আছে. আবার for some reason probably h of 12 also returns 2. So 12 হয়তো অন্য কোথাও আছে. It returned 2, there was a collision and probably 12 was somewhere. অন্য কোনো একটা প্রসেস ফলো করে কোনোভাবে রাখা হয়েছিল. Now when searching, when you examine, when you run the probe, so when probing, what you do is slot HK. আমি যেটা খুঁজতে চাই 12, H12 আমাকে আগে বলা ছিল এটা হচ্ছে এখানে করলে রিটার্ন করবে 3. সো রিটার্ন করব 3 তে এসে দেখলাম যে আরে এখানে তো আমার কি যেটা 12 সেটা নাই. So this is apparently unsuccessful search. Right? So in such cases, what we need to do is to compute the index of some other slot based on k and which probe we are on, and keep probing. Keep probing until we find the key k or we find a slot holding nil হতে পারে, অথবা আমি কিটা খুঁজে পেলাম. এটা না হওয়া পর্যন্ত we keep probing. এখন এই প্রবিংটা কিভাবে চালাবো সেটা করতে গিয়ে আমাদের একটা প্রসঙ্গ আসবে, সেটার নাম হচ্ছে প্রোব সিকোয়েন্স. এই যে আমরা বলছি যে কিটাকে খুঁজতে চাচ্ছি সেই কিটা গিয়ে আমরা পাচ্ছি না, অন্য কোনো কি সেখানে বসে আছে, তাহলে আমাকে এই প্রবিংটা কন্টিনিউ করতে হবে.
then eventually this will grow, right? This probing act will grow, যেটাকে আমরা বলছি probe sequence of slots examined during a key search constitutes a probe sequence, and it's a permutation of slot numbers. কখনো এখানে যাবো, কখনো এখানে। If we need, we may have to examine every slot in the table. সবগুলো slot search করে আসতে হচ্ছে। And of course, we don't examine any slot more than once. যে slot-এ নাই সেই slot-এ নাই, যেখানে বারবার খুঁজে দেখতে হবে। We have to search the rest of the slots. So the hash function is extended to the slot number যখন খুঁজে পাবো সেখানে আমার একটা probe number আছে। So we have the key with probe number, we have a key with probe number, and we keep probing, okay? 0 to m-1. So we have m number of slots, we can run m number of probes. Alright, so probing এর আইডিয়াটা বোঝা গেল কি জিনিস? একটা সার্চ, একটা কি সার্চ করতে গিয়ে সাকসেসফুল সার্চ, আমরা পেয়ে গেলাম কিটা, ফাইন। সার্চ করতে গিয়ে আনসাকসেসফুল সার্চ, সেখানে গিয়ে আমরা পেলাম হচ্ছে নীল, মানে এটা নাই কিছু এখানে, ফাইন। আরেকটা হচ্ছে আমি সার্চ করলাম, আমাকে বললো যে এখানে একটা কিছু আছে, গিয়ে দেখলাম যে the value that we are looking for is not there, তার মানে এটা হয়তো অন্য কোথাও আছে, keep searching. So এই যে আমরা সার্চটা কন্টিনিউ করব is based on this probe sequence. So this will eventually generate the sequence, and in some cases we may have to search the entire table. So in ideal situation we have uniform hashing. Each key is equally likely to have any of the m permutations of probe sequence. So at the approximation algorithm, it is hard to implement a real uniform hashing, so we need an approximation. How do we do that? We have options, right? So we have some techniques. Techniques of using auxiliary hash functions. আমি কোথায় যাব, কিভাবে খুঁজবো? প্রথমে তো আমার ইনসার্ট করার প্রশ্ন আসছে, দেন সার্চ করার প্রশ্ন আসছে। তো ইনসার্শনে গিয়ে যদি আমরা collision পাই, then how do we handle it? So we have linear probing, quadratic probing, double hashing, 3 alternatives, 3 techniques. So what is the idea of linear probing? Very simple and very straightforward. We are given an ordinary hash function, h prime, that maps from universe U to a number of slots, 0 to m, universe U to the table. This ordinary hash function h prime is called the auxiliary hash function. And our original hash function, যেটার উপর বেস করে আমি টেবিল ক্রিয়েট করছি বা ইনসার্ট করছি, সেই হ্যাশ ফাংশনটা তখন আমরা কিভাবে ডিজাইন করছি বা ডিফাইন করছি? দিস হ্যাশ ফাংশন টেকস হেল্প ফ্রম দ্য h prime, right? Auxiliary hash function. Auxiliary hash ফাংশনের ইনপুট আমাদের সেই কি ভ্যালু k প্লাস একটা প্রোব সিকোয়েন্স, প্রোব নাম্বার i এর একটা ডেফিনিশন দেওয়া আছে, i ক্যান বি 0 to m-1.
h prime k plus I mod n। তাহলে এখানে বলা আছে k is the key, I is the probe number, and h prime is the auxiliary hash function. So therefore আমি একটা কি k এর ভ্যালু যখন প্রথম সার্চ করতে যাই বা ইনসার্ট করতে চাই, আমি এটা কোথায় যাবে সেটা, given key k for the first slot probe is t of h prime k, because I starts from 0, so we have 0. First time we're trying to find a slot for key k. In that case, I is 0. Which means the hash function that we are working with is actually the same as the auxiliary hash function. এখানে I এর কোনো প্রয়োজন, মানে I is 0. I has 0. If we don't find a slot, then what do? We keep probing, right? And when we keep probing, the next iteration, we increase the value of I. Since it is a linear probing, we increase the value of I by 1. প্রথম প্রবে আমার কাজ হয় না, এখানে তো কোনো একটা ভ্যালু আছে। So first probe কাজ হয় when I is 0. Then second probe when I is 1. Okay. So if it is still non-empty, then increase the value of I2, just here, and keep moving. ঠিক আছে, লিনিয়ার প্রবিং এর কনসেপ্টটা। We keep searching in a linear fashion. I0 first probe, যদি empty পেয়ে যাই, fine, we can insert our key. If it is not empty, then increase the value of probe, keep probing, right? So from 0 to 1, 1 to 2, 3 to 4, 5, 6, keep probing until you have searched all the slots, the worst case. কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে আরেকটা এক্সাম্পল, এখানে বলা আছে যে নাম্বার অফ বাকেটস, নাম্বার অফ স্লটস is 17. We have 17 number of slots, so 0 to 16 the index. And how is the hash function designed? It is it is like key mod 17. Very simple hash function. Whatever the value of key is, we just mod it with 17, and the output will be the slot. Right, so we have this table. আমাদের number of buckets হচ্ছে 17, so 0 to 16 we have 17 slots. And these are the keys. We need to insert these keys into the table, hash table.
হ্যাশ ফাংশনের ডেফিনেশনটা আমাদের এখানে বলা আছে। So for 6 we have 6 mod 17 is 6. For 12 we have 12 mod 17. Remember আমাদের এটা কিন্তু collision resolution strategy, রেগুলার হ্যাশ ফাংশন। এটা এই যে কি mod 17, যদি collision হয় তখন আমরা এখানে যাব, collision যদি না হয় আমাদের এখানে যাওয়ার দরকার নেই। I is always 0. So 12 mod 17 is 12. তো এখানে আসে আমাদের 12. Then we have 34 mod 17. 0. 0. So এখানে 34. Then 29 12. mod 17 is 12. এখন আমি এসে দেখি 12. ওকে, যাকে খুঁজছিলাম সে তো নেই, কিন্তু 29 কে রাখা যাচ্ছে না। This is already occupied. This is not null. This is occupied. Then what do we do? একটা collision হলো, তো আমাকে এই collision resolve করতে হবে। How do we resolve it? Using linear program. কিভাবে করব? প্রোব নাম্বারটাকে হচ্ছে আমরা এক ঘর বাড়াই দেব। প্রোব, হ্যাঁ, ইনিশিয়ালি আমাদের এখানে দেখো we have probe 0. So what we do is I increase the value of I. So I1. তো তখন কি হচ্ছে আমাদের 29 এটা করে। So mod 17 plus 1 I1 model. So 29 plus 1 model is আমাদের তখন 30 mod 17. 30 mod 17 কি হবে? 13 এখানে এসে দেখি এমটি। অলরাইট, সো আমরা এখানে 29 কে ইনসার্ট করতে পারছি। স্যার আই এর মান যখন বাড়তে বাড়তে 16 হয়ে যাবে তখন কি হবে স্যার? আচ্ছা, আসতেছে। তারপর আমাদের এখানে আছে 28, রাইট? সো 28 mod 17 is 11. 11 is available. 28 এখানে আসলো। Then 11 mod 17. 11 mod 17 is 11. 11 not available. তারপর কি করছি? 11 plus 1 mod 17 is 12. Not available. দেখো I এর ভ্যালু বাড়াচ্ছি। 11 plus 2 mod 17 13. Not available. Not available. Then 11 plus 3 mod 17 14. Okay? 14 is available. So আমি 11 কে এখানে নিয়ে আসছি। ঠিক আছে না? জি স্যার। ওকে, সো সিমিলারলি 23 তে কি হবে? 23 mod 17 is 6, right? 6. সো 23 টা এখানে চলে আসছে। একটা প্রোব লাগবে এক্সট্রা। দেন 7 এর জন্য সেম থিং। 7 এর জন্য 23 নাই, আবার একটা এক্সট্রা প্রোব লাগবে। 7 0 তো এখানে, সো প্লাস 1 এখানে 0। and 33 mod 17 is কত? 16, right? এখানে আছে 33, 16 is empty. Fine. Then 30 mod 17 13 is
13 to 13 এখানে 9 plus 1 14 এখানে 9 15 স্যার। দেন এখানে 15 এ এসে 30 আসছে, দেন 45 not 70 11 এখন কি হবে দেখো 11 12 13 14 15 16 কেউ নাই, আবার কি জিরোতে চলে যাবে? wrap around yes কারণ কি দেখো তুমি এখানে কি হবে +1 তো এখানে তোমার 45 45 17 কত আসে 11 রাইট সো 1 2 3 4 5 45 plus 6 mod 11 কত হয় সরি mod 11 না তো আমাদের mod 17 45 plus 6 is 51 mod 17 is 0 right yes sir so এই 0 তে যাবে গিয়ে দেখবে সেখানে জিরো নাম্বার হ্যাঁ বলো জিরোর পরে তো স্যার আবার 1 তারপর স্যার 2 তে যাবে স্যার, এরকম না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আমি তো ওই যে প্রোব নাম্বারটা বাড়াচ্ছি দেখো এই যে 6 হয়েছে রাইট এখানে আসার পরে 9 6 তারপরে এখানে 6 এ অ্যারের গেলে ঘরের অ্যারের সাইজের সমান হয়ে গেলে তারপর আবার জিরো থেকে শুরু হবে হ্যাঁ মানে প্রবের নাম্বারটা। এটা তো ন্যাচারাল রাইট এই যে এখানে দেখো আমরা প্রোব সিকোয়েন্স তো আমরা চাচ্ছি 1 2 3 4 5 6 এরকম করে বাড়ছি বাড়তে বাড়তে আমি যখন মডুলার অফ অ্যারিথমেটিক করি তখন তো কোনো এক সময় আমার এই 0 চলে আসবে তখন 45 plus 5 is 50 50 mod 17 কত 16 এই 16 এখানে আসলো জায়গা নাই তারপরে আই এর ভ্যালু 1 ইনক্রিজ করে 6 করা হলো 45 plus 6 mod 17 হয়ে গেল 51 এখন 51 mod 17 করে দেখলাম 0 জিরো স্লটে গেলাম আমার নিজেকে কোনো কিছু ইনভেন্ট করা দরকার নেই আমার এই লিনিয়ার প্রবিং এর যেই ডেফিনেশন আছে আই কে ইনক্রিমেন্ট করা এভরি টাইম বাই 1 এটাই করতে থাকবো সেটা করার পরে যেই ভ্যালুটা রিটার্ন হবে আমি সেখানে করবো যে স্লট রিটার্ন করবো সেই স্লটে যাবো বুঝতে পারছি জি স্যার। সো নেক্সট যখন আমার 45 প্লাস 6 এও যখন হলো না মানে 0 তে দেন 45 প্লাস 7 52 mod 17 is 1 এখানে গিয়ে 9 তার মানে 45 প্লাস 8 যখন তখন 53 এখানে which means আমাদের 2 এখানে এসে তখন 45 জায়গা পেলাম স্যার এফিশিয়েন্ট কোনটা স্যার, লিনিয়ার প্রবিং নাকি স্যার চেইনিং স্যার? ওয়েল আমাদের যদি কলিশন রেজলিউশন স্ট্র্যাটেজি বলো তাহলে ওই যে লোড ফ্যাক্টর উপর দেখতে পারে লোড ফ্যাক্টর যদি রিজনেবল হয় সেক্ষেত্রে এনিওয়ান ইজ ফাইন ইন টার্মস অফ মেমোরি প্রবাবলি আমাদের চেইনিংটা একটু বেশি মেমোরি নেবে কারণ হচ্ছে যে তার এক্সট্রা পয়েন্টার ইউটিলাইজ করে তাকে একটা ডেটা স্ট্রাকচার মেনটেন করতে হচ্ছে লিঙ্ক লিস্ট এখানে সেটা নাই যে কটা টেবিল আছে সেই কটা টেবিল বা যে কটা স্লট আছে সেই কটা স্লটের মধ্যে ম্যানেজ করা however it depends on what আমরা দেখি এখন ওয়ার্স্ট কেস কমপ্লেক্স যদি চিন্তা করো চেইনিং এর জন্য ওয়ার্স্ট কেস লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এর জন্য ওয়ার্স্ট কেস
চেইনিং এ ওয়ার্স্ট কেস কি হতে পারে? প্রতিটা অ্যারের ঘরে একটা করে পয়েন্টার আছে। ইজ দিস দ্য ওয়ার্স্ট কেস? দিস শুড বি দ্য বেস্ট কেস। সবার কাছে আমার ইউনিফর্মলি আমার হ্যাশগুলো ডিস্ট্রিবিউট করা, সব ঘরে সবাই আছে, মানে হচ্ছে আমার কোনো কলিশন নেই, বেস্ট কেস। তাহলে একটার মধ্যে স্যার অনেকগুলো আছে। রাইট। ওয়ার্স্ট কেস কি হতে পারে? যে আমার একটা অ্যারে সার্চ করা, আমার লিঙ্ক লিস্টে একটা লিঙ্ক লিস্টে সবাই চলে আসছে। আমি এমন হ্যাশ ফাংশন একটা ডিজাইন করলাম যেটার মধ্যে কোনো র্যান্ডমাইজেশন, সেম ভ্যালু সবসময় যাই ইনপুট দেই সেম ভ্যালু। তার মানে দ্য লিঙ্ক লিস্ট উইল কিপ গ্রোয়িং, সব ভ্যালু একটা লিঙ্ক লিস্টেই আছে। তাহলে আমি যখন পরে সার্চ করতে যাব তখন কি হবে, আমার লিঙ্ক লিস্টের যত লেন্থ, আমার এন নাম্বার অফ সাইজ যদি হয়, এন সাইজ যদি হয় লিঙ্ক লিস্টে, তাহলে আমার ওএন কমপ্লেক্সিটি আমার সেই লিনিয়ার টাইম সার্চে গেল। আমি তো লিনিয়ার টাইম সার্চ চাই না, আমি তো কনস্ট্যান্ট টাইম চাই। তানভীর আলম আছো? আসছো? তানভীর, তানভীর আলম, একটা এন্টায়ার সেমেস্টার ট্রাইমেস্টার কাটা দিচ্ছ এই ক্লাসরুম ইনভিটেশন অ্যাকসেপ্ট না করো, মিটিং ইনভিটেশন অ্যাকসেপ্ট না করো, প্রতিদিন এসে টুংটাং করো। 9টার ক্লাসে আসছে 10টার সময়, কয়েকদিন পরে তো ক্যাম্পাস খুলে যাবে, তখন তো 8:30টার ক্লাস সব মিস করবে। এনিওয়ে, সো হ্যাঁ, টুমরো আমাদের মেটা ক্লাস আছে। তো যেটা বলছিলাম যে তাহলে চেইনিং এ আমাদের তাহলে ওয়ার্স্ট কেস কি হবে? এই যে এখানে যদি এরকম হতো যে ঠিক আছে এরা কেউই এখানে সবাই এখানে 12 এখানে 23 এখানে, রাইট, সবাই এখানে, অন্য কোথাও কেউ। সো আমি যেই কি সার্চ করি সে রিটার্ন করে 5 এ এসে আমি তারপরে সার্চ করতে পারি একটা এখানে নাকি এখানে নাকি এখানে কোন জায়গায়। তার মানে আমাকে এই পুরোটা লিঙ্কে সার্চ করতে হতে পারে ওয়ার্স্ট কেসে। দিস বিকামস লিনিয়ার টাইম কমপ্লেক্সিটি, আমরা যেটা সবসময় এফেক্ট করতে চাই বলেই আমরা হ্যাশ টেবলে আসলাম। আমরা ডিরেক্ট অ্যাড্রেসিং এ আমাদের ডেফিনেটলি ছিল কনস্ট্যান্ট টাইম সার্চিং, বাট হ্যাশে আমাদের আরো অনেক এফিশিয়েন্ট হয়েছে, মেমোরি কম ইউটিলাইজ করে রাখতে চাই। তো আমি মেমোরিও কম ইউজ করব, আমি সার্চ টাইমটা অনেক কনস্ট্যান্ট রাখবো, এটার জন্য আমার হ্যাশে আসে। এখন হ্যাশ যদি আমার কলিশন এমন হয়, হ্যাশ যদি ডিজাইনটা এমন হয় যে আমার কলিশন হতে হতে সবসময় এক জায়গাতেই কলিশন হচ্ছে, দেন we're eventually going to link list. array link list সেদিকে চলে যাবে। তো সিমিলারলি আমাদের লিনিয়ার প্রবিং এও একটা প্রবলেম হতে পারে। তোমরা কি আমাদের এই এক্সাম্পলটা যে দেয়া মাত্র করলাম সেটা, এটা দেখে বলতে পারো যে লিনিয়ার প্রবিং এ কি প্রবলেম হতে পারে? ওয়ার্স্ট কেস আর একটা সময় পুরোটা ফুল হয়ে যাবে, তারপরে যদি কলিশন হয়। ওয়েল, ওই যে আমরা লোড ফ্যাক্টরের কথা বলছিলাম, লোড ফ্যাক্টর আলফা যখন 1 এর কাছাকাছি চলে যাচ্ছে, or when it goes to very 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 close to 1, then রিহ্যাশিং হচ্ছে রিকোয়ারমেন্ট, রিহ্যাশিং হচ্ছে রেকমেন্ডেড। এখন রিহ্যাশিং মানে কি? ইউ ইনক্রিজ দ্য টেবিল সাইজ ইনক্রিজ করে ইউ compute the keys
এগেইন ওই কি হ্যাশ ভ্যালুগুলো আবার কম্পিউট করে ওদেরকে আবার রাখো, তখন তুমি আরো বড় একটা হ্যাশ টেবিল পেলা, প্লাস এতে প্রবাবলি একটা বেটার ডিস্ট্রিবিউশন আসলো কিগুলোকে রাখা। তুমি সবসময় টেবিল সাইজকে হ্যাশ করতে পারো, বাট অ্যাসিউমিং যে আমাদের টেবিল সাইজকে বাড়াতে হচ্ছে না, যে কয়টা টেবিল আছে বা যে কয়টা আমার কি আছে সেই কয়টা কি আমার এই টেবিল এন্ট্রিগুলোর মধ্যে চলে আসবে, স্লটগুলোর মধ্যে রাখা যাবে। এই ধরনের সিচুয়েশন যদি থাকে সেক্ষেত্রে ওয়ার্স্ট কেস লিনিয়ার প্রোবিং এর ক্ষেত্রে কি হতে পারে? দেখো, we want constant time complexity O1, একবার হ্যাশ করব একটা স্লট পেয়ে যাব, this is constant time, প্রতিবার হ্যাশে আমি একটা স্লট পাবো if it is uniform হ্যাশ। তো আমাদের লিনিয়ার প্রোবিং এ আমরা যেই এক্সাম্পলটা দেখলাম, এখানে কি হতে পারে ওয়ার্স্ট কেস কমপ্লেক্সিটি? স্যার 0 থেকে 16 পর্যন্ত যাইতে হইতে পারে। অর্ডার অফ n হতে পারে স্যার। রাইট, এই যে দেখো আমরা এই যে 45 এর জন্য যাব, 45 এর জন্য আমরা কি করলাম? 45 mod 17 is 11, right? 11 এ পেলাম না, 12 এ যাও, 12 এ পেলাম না, 13 এ যাও, 13 এ পেলাম না, 14 এ যাও, কিপ মুভিং। প্রত্যেকটা স্লট নন এম্পটি, কলিশন হচ্ছে, এতগুলো কলিশন, সবগুলো কলিশন শেষ করে তারপরে আমি দেখো আমাদের 8টা প্রবীণ যেতে হচ্ছে। which means এটা ইনসারশনে যখন আমরা সার্চ করতে যাব 45 কে, সেম থিং উইল হ্যাপেন। 45 সার্চ করো, 45 সার্চ করে আমি প্রথমেই পাবো 11 এসে দেখবো 28, অন্য কেউ আছে, ও তাহলে আবার লিনিয়ার প্রবীণ প্লাস আই +1 করে ওয়ার্স্ট কেসে দেখা যাবে যে এটা এমন হতে পারতো যে ওকে 45 11 এ ধরো তোমার এখানে আরেকটা আছে 62 mod 11, sorry, mod 17 is also 11, right? তাহলে 62 কে আবার কোথায় ইনসার্ট করব? আবার খুঁজে আসো, আবার সেই 11 এ আসলো, খুঁজে সবাইকে খুঁজে তারপরে এখানে আসে। at some point আমাদের এমন হতে পারে, ওয়ার্স্ট কেসে কথা বলছি, যে every slot is occupied, only slot number 10 probably. তো আমরা 11 থেকে সার্চ করা শুরু করলাম, ঘুরে এসে 10 পর্যন্ত সার্চ করে আসলাম, তারপর দেখলাম which means we have searched all the slots, right? 11 12 13 14 16 তারপরে 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, আমরা 0 থেকে n পর্যন্ত n-1 পর্যন্ত সাইজ i এর ভ্যালু, তো i আমাকে সবগুলো ট্রাই করে দেখতে হবে ওয়ার্স্ট কেস কমপ্লেক্সিটি। তার মানে আমার এই i যখন আমার এই m এর সমান হয়ে গেল, মানে টেবিল সাইজ হয়ে গেল, which means we have to search every slot, size of the bucket. বুঝতে পারলাম প্রবলেমটা? জি স্যার। তখন তো সেই আবার সার্চিং কমপ্লেক্সিটি আমার সেই লিনিয়ার টাইম কমপ্লেক্সিটি n number of elements are there or n number of slots, we have to search all the slots. So in such cases worst case complexity আমাদের chaining linear probing একই রকম complexity. In fact, as a matter of fact, hash function at worst case complexity আমাদেরকে সেই লিনিয়ার কমপ্লেক্সিটি আমাদের সব
কলিশন হয়ে যাচ্ছে, তখন আমরা কিছু করব। দ্যাটস ওয়াই উই নিড গুড হ্যাশ ফাংশন। তো লিনিয়ার প্রবিং এ আমরা যেই এই যে আনসাকসেসফুল সার্চ যেটা বলছি, মানে কলিশন যেগুলো খুঁজে পাচ্ছি, তারপর প্রবিং করতে হচ্ছে আমার একটা পর একটা লিনিয়ারলি, এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে প্রাইমারি ক্লাস্টার। লং রানস অফ অকুপাইড সিকোয়েন্সেস বিল্ড আপ, যেটা আমরা মাত্র দেখলাম 11 এর জন্য, 45 এর জন্য আবার 11, 12, 13, 14, 15, 16, 0, 1 সব লং রান, সবগুলো অনেকগুলো অনেকগুলো প্রোব করতে হবে। And these long runs tend to get longer since an empty slot preceded by I full slots gets filled next. আমাদের লিনিয়ার, জাস্ট একটা পরেরটা পরেরটা। So linear probing আমাদেরকে collision resolution strategy টেকনিক দিলেও it may suffer from primary clustering. এখন এই প্রাইমারি ক্লাস্টারিং থেকে বের হওয়ার জন্য ক্যান উই ডিজাইন আ বেটার ওপেন অ্যাড্রেসিং সলিউশন। উই আর স্টিল ইউজিং ওপেন অ্যাড্রেসিং, হুইচ মিনস আমার যে কটা টেবিলে যে কটা স্লট আছে আমরা তাদেরকে ইউজ করব, আমরা চেইনিং। তো সেখানে আরেকটা অল্টারনেটিভ আসলো, হচ্ছে কোয়াড্রেটিক প্রোবিং। আমাদের আই আছে প্রোব সিকোয়েন্স, ফাইন। আমাদের এইচ আছে মেইন হ্যাশ ফাংশন, অফকোর্স সেটাকে ডিফাইন করছি আমরা একটা অক্সিলারি হ্যাশ ফাংশন এইচ প্রাইম আগের মতোই, প্লাস দেখো আমরা দুইটা কনস্ট্যান্ট নিয়ে আসছি C1 C2, দুইটা কনস্ট্যান্ট, এবং আমরা কোয়াড্রেটিক করছি আই স্কোয়ার প্লাস আই স্কোয়ার। সো ইনিশিয়াল প্রোবটা তো আগের মতোই, ইনিশিয়ালি তো আই ইজ 0, when আই ইজ 0 এই C1 আই আর C2 আই স্কোয়ার ইজ 0। ইনিশিয়ালি এইচ প্রাইম কে কে আমরা যেভাবে ডিফাইন করি সেটাই আসবে। দেন আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে র্যান্ডমাইজ করা, আমরা এই হ্যাশ ফাংশনটাকে কতটুকু র্যান্ডমাইজ করতে পারি, মানে হ্যাশ ফাংশনের ভ্যালুটা আমার কতটুকু র্যান্ডমলি ডিস্ট্রিবিউটেড, সেখান থেকে চিন্তা করে এটা আসে। দেন when I becomes 1, let's say C1 is 1, C2 is 2, দুটো কনস্ট্যান্ট এই ডেফিনেশন আমরা। তাহলে একটা কলিশন যখন আসে, দেন when I becomes 1, তখন কি হচ্ছে H প্রাইম K প্লাস C1 is 1 প্লাস মডেল টেবিল সাইজ। তাহলে দেখো যে লিনিয়ার যে প্লাস 1 ছিল তার থেকে আর 2 যোগ করলাম, আরেকটু র্যান্ডম ভ্যালু আসবে। ধরো H প্রাইম K রিটার্নস 3। সো আমাদের লিনিয়ার প্রবিং এ যেটা ছিল যে ওকে, যদি এরপরে when I is 1 তার মানে এটার ভ্যালু হবে 4, when I is 2 এটা ভ্যালু হবে 5, when I is 3 এটা ভ্যালু হবে 6 and so on, right? আমাদের বেসিক H প্রাইম K এটাতে 3 হচ্ছে। তো আমাদের যে লিনিয়ার প্রবিং এর সেই লিনিয়ারলি আমরা স্টপগুলোতে যাচ্ছি। However, এখানে আমরা যদি সেম H প্রাইম K দেখি, H প্রাইম K 3, তাহলে এটা হচ্ছে কি 3 plus 1 plus 2. So when I is 1, we have 6. Okay. Then when I is 2, মানে এই 6 এ গিয়েও যদি আমাদের কোনো একটা পরিসর থাকে, দেখো তখন কি হচ্ছে 3 plus 2 plus 2 times 2 square, right? I square মডেল কথা এটা ঠিক আছে।
তাহলে দেখো এখানে কি আসে, 3 + 2 = 5, আর এখানে +8 = 13। দেখো when I is 2 আমরা এখানে পাচ্ছি 13, আগে পাচ্ছিলাম এই যে দেখো কন্টিনিউয়াস 3 তে গিয়ে আমাদের একটি পাচ্ছি না, তারপরে 4 এ গেলাম, তারপরে গিয়ে 5 এ গেলাম, 6 এ গেলাম এরকম। আর এখানে একটু র্যান্ডমাইজ হচ্ছে, 6 এ গিয়ে তারপরে 13, তারপরে হয়তো আমার অন্য কোনো ভ্যালু আসবে। when I is 3 this will return something else। ঠিক আছে, কোয়াড্রেটিক প্রবিং এ জি স্যার। কোয়াড্রেটিকের এই r²। সো কোয়াড্রেটিক প্রবিং এও একটা প্রবলেম আমাদের হতে পারে, সেটা কে বলছে যে সেকেন্ডারি ক্লাস্টারিং। এটার ফার্দার এক্সপ্লেনেশন আমি যাচ্ছি না, বাট দ্য থিং ইজ if two keys have the same initial probe position, then their probe sequences are the same, which means আমি তারপরে যে এই C1 C2 দিয়ে, কারণ সবার জন্য তো C1 C2 ফিক্সড, আমার একটা পার্টিকুলার প্রবলেম হ্যাশ ফাংশনের জন্য, তখন আমি এই i এর ভ্যালু যাই করি না কেন, ইভেন্চুয়ালি দে উইল রিটার্ন দ্য সেম লোকেশন। ওখানে একটা ক্লাস্টারিং সুযোগ আছে। তো কোয়াড্রেটিক প্রবিং হচ্ছে আমাদের এটা। তার মানে কোয়াড্রেটিক প্রবিং এ আমাদের সেই আগের মতোই একটা হ্যাশ h প্রাইম k এর ডিজাইনটা বলা থাকবে, ভ্যালু দেওয়া থাকবে, C1 C2 এর ভ্যালু দেওয়া থাকবে, আর সাথে k যেটা আছে অনেকগুলো কি দেওয়া থাকবে, রাইট? তাহলে আমাদেরকে এরকম একটা টেবিল দেওয়া থাকলো। সো h প্রাইম k যখন দেওয়া থাকে তখন টেবিল সাইজ বলা আছে 0 to n-1। এখন এখানে থেকে আমার কোথায় কোথায় বসবে সেগুলো খুঁজে নিতে হবে। সো এই প্রাইমারি ক্লাস্টারিং, সেকেন্ডারি ক্লাস্টারিং এগুলো থেকেও আমরা বের হয়ে আসার জন্য there is another টেকনিক। মানে সবগুলোই দেখো আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে র্যান্ডমাইজ ডিস্ট্রিবিউশন, কত র্যান্ডমলি ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি। সেখানে হচ্ছে আমাদের ডাবল হ্যাশিং। আমাদের এতক্ষণ আমরা লিনিয়ার প্রবিং আর কোয়াড্রেটিক প্রবিং আমরা দেখছিলাম যে উই হ্যাভ হ্যাশ ফাংশন h প্রাইম k অক্সিলারি ফাংশন। আমাদের এখানে বলছি যে আমাদের অক্সিলারি হ্যাশ ফাংশন দুইটা, একটাকে বলছি h1 আর একটাকে বলছি h2। So initial probe when I is 0, h2 doesn't have anything to do, we only have h1. Then when I keeps growing, when I is 1, I is 2, I is 3 and so on, যত বেশি I হতে থাকবে তখন প্রতিবারই আমার h2 টা আসবে কাজে। h2 gives the remaining probes. সো ডাবল হ্যাশিংটা করা যাবে, বোঝা গেল? ডাবল হ্যাশিং, কোয়াড্রেটিক প্রবিং, ডাবল হ্যাশিং দুটোর মধ্যে পার্থক্য। কোয়াড্রেটিক প্রবিং এ আমি আই কে কোয়াড্রেটিক মানে প্রতিবার আমি আই এর ভ্যালু স্কোয়ার করে করে সামনে রাখছি, আর ডাবল হ্যাশিং এ আমি নতুন আরেকটা হ্যাশ ফাংশন ইন্ট্রোডিউস করছি, অক্সিলারি হ্যাশ ফাংশন, যেটা আই এর সাথে ইন্ট্রোডিউস থাকবে। ইনিশিয়ালি আই ইজ এমটি, আই ইজ 0, তো তখন এই নতুন যে হ্যাশ ফাংশনটা অক্সিলারি হ্যাশ ফাংশন h2 তার কোনো কাজ নেই। But when I keeps growing from 1, h2 comes into utilization.
পারা যাবে এটা একটা দেখি আমাদের হ্যাঁ বলো এক্সাম্পলের হ্যাঁ এই যে একটা এক্সাম্পল কথাই বলতেছিলাম স্যার। হ্যাঁ স্যার, আমাদের ইনিশিয়ালি একটা হ্যাশ এমটি হ্যাশ টেবিল আছে ক্যাপাসিটি 11 তার মানে 0 to 10 আমাদের যে হ্যাশ ফাংশনটা আছে তার ডেফিনিশন হচ্ছে mod 11 x mod 11 সিম্পল আগের মতোই এবং সেখানে বলা আছে যে P0189 তারা অলরেডি টেবিলে আছে ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে আমার এরকম একটা টেবিল 0 1 2 6 7 এই 11টা তার মানে হচ্ছে 0189 তো এখানে যদি আমি 0.11 is 0 1 is 1 8 is 8 এই কিগুলো অলরেডি এখানে আছে আমাকে ফার্দার এই 6টা কি ইনসার্ট করতে হবে এখানে এই টেবিল যদি collision হয় resolve collisions if any using double hashing এর আমার যে জি স্যার ফাংশনটা আছে সেটাকে বলা আছে এটা সো কি হবে আমার ধরো এই 52 এখন 52 mod 11 মানে বেসিকটা when I is 0 8 রাইট collision তার মানে আমার ডাবল হ্যাশিং ইউজ করতে হবে ডাবল হ্যাশিংটা কি বলা হচ্ছিল যে h1x প্লাস I h2 বাই যে h প্রাইম যেটা বলা হচ্ছে x এটার হচ্ছে মড আমাদের এখানে 11 তো h1x আমাদের এখানে হচ্ছে 8 রাইট এই যে এটা করে 8 পেলাম 8 প্লাস I is 1 when I is 1 first go h2x এর ভ্যালু কত দেখো 7 মাইনাস x is আমাদের এই কি যেটা 52 mod 7 so 7 minus 3 is 4 so 8 plus 4 mod 11 এটা হচ্ছে 12 12 mod 11 is 1 1 এ গিয়ে দেখলাম not available তখন হবে I2 রাইট এই ভ্যালুটা তো সেম আমার কি তোর একই রয়ে গেছে 2 তো 8 প্লাস 2 times 4 mod 11 8 plus 8 16 mod 11 is 5 এখন এসে দেখলাম যে 5 এ is empty তার মানে এখানে কে বসবে 5 এ পাঁচ নাম্বার কিটা স্যার আমরা তো এই যে 52 নিয়ে কাজ করছি 52 নিয়ে কাজ করছি তাই না এই যে 52 mod 11 করে দেখলাম 8 আসলো না তারপরে x এর জায়গায় 52 বসছে 52 বলতে আমাকে এই কি গুলো বসাতে হবে
ঠিক আছে, পারা যাবে না? 44 এর জন্য কি হবে বলো তো? নেক্সট কি ইজ 44? ওকে, নো ওয়ান সিমস টু বি ইন্টারেস্টেড। এটা তাহলে হোমওয়ার্ক থাকলো। স্যার 5 হবে বাট ফ্রিতে বসবে। স্যার ফ্রিতে বসবে স্যার। ফ্রিতে বসবে কেন? 44 mod 11 is 0 0 9। তখন কি হচ্ছে, আমার এখানে যেতে হবে 7 minus 44 mod 7। 44 mod 7 কত? 2 স্যার। 2 মানে 7 minus 5, সরি 7 minus 2 is 5। তার মানে হচ্ছে আমার এখানে 0 0 plus 5 mod 11 is 5। 5 এ এসে দেখবো আবার নট এ 10 এ বসবে স্যার 10। তারপরে 5 এর এখানে এটা কত থাকে? 7 5 রাইট? সো 5 times 2 আমার এখানে i2 10, এটা এমটি 44 এসে এখানে। জি স্যার। সো এই রেস্ট অফ দ্য কিজ 56 53 61 64 এটা হোমওয়ার্ক দিয়ে রাখলাম। কালকে তো আমাদের একটা মেকআপ ক্লাস আছে, কালকে আমরা শুরু করব এটা সলিউশন দিয়ে। I'd like you to participate and then we'll move on to a new topic. স্যার আমাদের ক্লাস টেস্টটা কবে হবে? আচ্ছা, আমাদের 3টা ক্লাস টেস্ট বাকি আছে। জি স্যার। Just a moment. So আমাদের তো সানডেজ ক্লাস, সো 12 19 26 নেক্সট সানডে? হ্যাঁ, নেক্সট সানডে, তারপর সানডে আমাদের নেক্সট 3 উইকসে 3টা, এভরি সানডেজ। স্যার নেক্সট সিটি সিলেবাসটা কি হবে স্যার? স্যার হ্যাশিং টুকুই স্যার। জি স্যার, স্যার হ্যাশিং টুকুই থাকছে। না, হ্যাশ আর আগামীকালকে একটা জিনিস করবো সেটা। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ স্যার। স্যার আমি শুনতে পাইনি নেটের প্রবলেমের জন্য। স্যার সিটি নিয়ে কিছু বললেন? এই যে সিটি এর যে 3টা ডেট 12 19 26 আমি অ্যানাউন্সমেন্টে দিয়ে দিব, এলএমএস এ বলে দিব, ইয়ে তো ক্লাস 12 19 26 আমাদের 3টা সিটি। ঠিক আছে, তাহলে আজকের কন্টেন্ট নিয়ে আজকে আমরা কি কি দেখলাম? পলিউশন রেজুলেশন স্ট্র্যাটেজিস দেখলাম, রাইট? প্রথমে দেখলাম চেইনিং এর পর আমরা দেখলাম হচ্ছে ওপেন অ্যাড্রেসিং। ওপেন অ্যাড্রেসিং আমাদের 3টা টেকনিক। লিনিয়ার প্রবিং, সেখানে প্রাইমারি ক্লাস্টারিং হয়, র্যান্ডমাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হয় না তেমন একটা। তারপর ডাবল হ্যাশিং এর মাঝখানে আমরা দেখেছি কোয়াড্রেটিক প্রবিং। এই 3টা পয়েন্ট। কোনো কোয়েরি আছে আজকের কন্টেন্ট নিয়ে? কোশ্চেন? না স্যার। নো স্যার। ঠিক আছে, তাহলে